She just wants to eat, man. She just wants to eat. This is my Yiayya's Cretan village-style calamari with fresh Greek greens and herbs, all from the garden. I'll be demonstrating how to break down this whole fresh calamari to eliminate waste and a secret about the most tender and softest part that not many people know about. Alright, πες μου, Yiayia, τι θα μαγειρεύουμε σήμερα? Σήμερα θα μαγειρέψουμε σουπιές, αλλά δεν βρήκαμε. Θα βάλουμε καλαμάρι, καφkalithra, θα βάλουμε μάραθο, θα βάλουμε σκορδόφυλλο, θα βάλουμε και σεύκουλο. Εύχομαι να σας αρέσει, καλή σας όρεξη. Okay, so she said it's traditionally done with soupies, which is cuttlefish, but they didn't have some nice cuttlefish. The market sold got calamari. Same. So, πες μου Yiayia, kafkalithra, maratho, γιατί αυτά τα βότανα? Αυτά δίνουν ωραίο άρωμα και δεν τα βρίσκεις πάντα. Είναι μία φορά το χρόνο η καφkalithra και είναι ένα πολύ αγαπημένο φυτό. Και εγώ. Yeah, so we're using these beautiful fragrant mountain greens that obviously very hard to find, very traditional in Crete as well, the kafkalithra, the hartwort, the Mediterranean hartwort, and they've got a nice aroma. So they're going to pair well with the greens and the calamari. Αυτό το φαγητό είναι κρητικό φαγητό ή μπορείς να βρεις αλλού? Όχι, το πιο πολύ το κάνουμε στην Κρήτη. Πολλοί δεν το ξέρουν αυτό το φαγητό. Εντάξει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δοκιμάστε το. Alright, we're going to try a real Cretan dish today, all from the garden. Now in Crete, all this stuff grows in the mountains. So, you know, that's like the village's backyard. Και πες μου, Yiayia, αυτά είναι από τον Κύπρο σου. Ναι. Αλλά στην Κρήτη, πού μεγαλώνουν αυτά τα βότανα? Αυτά δεν τα φυτεύαμε. Εμείς βγαίνανε μόνα του στα βουνά. Που φυτεύαν το σιτάρι, εκεί γύρω βγαίνανε αυτά εδώ. Και τα μαζεύαμε και βάζαμε σε πίτες, βάζαμε με καλαμάρι, διάφορα κάναμε. Είναι εύκολο να τα βρεις αυτά στα βουνά ή πρέπει να... Όχι, είναι πολύ εύκολο. Αλλά τώρα εδώ μαζεύουμε το σπόρο και τα φυτεύουμε όπου να είναι. Yeah, so this is the Mediterranean hartwort, the kafkalithra. I was just explaining that it grows in the mountains, you know, very easy to find, you know, but obviously here, like every wild, we've got it in the garden, so much easier than climbing the mountains. Σέσκουλα πρέπει να μαζέψουν και σκορδόφυλλα. Και σκορδόφυλλο και μάραθο. Το μάραθο πηγαίνει πάρα πολύ σε αυτό το φαγητό. Amazing. So we're going to get some young garlic leaves, some more kafkalithra, some maratho, all from the garden. Alright, so we're going to start to deconstruct these whole calamari. Now, as my Yiayia said, this dish is traditionally done with soupies, which is cuttlefish. So when I go to the market though, it's one of those things. I want to see what's fresh and what's available. So today there was beautiful calamari, like it's really fresh. You know, you can tell by the eyes, you know, they're very clear. You know, often when you get calamari and it's been frozen, you see the eyes very blurred. They would almost change to a pink color after being frozen. We're going to get the most out of this calamari today. One thing I hate is wastage, especially when it's fresh produce like this. So we're going to use everything. We're going to use the tentacles, the wings, the tube, and the secret little part that not many people know about. So to begin with, I'm going to cut the long ones off. Για πόσο μεγάλα το κόψουμε? Όχι πολύ μεγάλα. Τέτοια? Κάνουμε τα τρία αυτά τα κομμάτια. Τα τρία? Ναι. Okay, so we're going to cut into about 3. So Yiayia wants them about this size. They're the long feeder tentacles. Then we've got the other tentacles. So I guess we'll just cut these into 2 for Yiayia. She'll be happy with that. Now, next way of doing this, straight down the spine for the calamari without digging into the ink sac. So the ink sac is here. If I go too hard in with a knife, you're going to break it. There's going to be ink everywhere. So once we've opened up the tube, now we're going to remove the head. So to do that, it's very easy. Just hold it down and off it comes. Very easy. That's the head removed. So that's our tube. Now this stuff we don't want, that's all the guts and the membrane. That's yucky. Nor the head. We've cut the tentacles off, so that's all going to go in scraps. Now, I'm going to put that there on the side because that's for later, the little secret. I'm also going to remove the ink sac carefully so I don't bust it. Now you can obviously use the ink for many recipes. This isn't one of them. Maybe I'll use it for something else. So that's for later. Next, we're back to the tube. So, more membrane, don't want that. The spine, also take that out. So then you're left with the meat, the calamari. Now the tube's also got the wings. So to remove the wings, very easy. You're just going to rip them off.
So we've got the wings now. There's one. There's two. So now we're just left with the tube. This is what you see in most places. Most popular, it's just a tube. They'll either, score it for frying. We're not going to... Θέλεις εγώ να κάνω τέτοια? Όχι, τώρα από εδώ θα το κόψεις και μετά το κόβεις κομμάτια. Ναι, αλλά ξέρεις πώς κάνουνε τα τρύπες? Άμα θέλεις They don't do it in the village, it's alright. Αυτό τα κάνουν πιο πολύ άμα είναι στη σκάρα. Ναι, so yeah, exactly. So yeah, we won't be doing that today because this is also going to be a stew. So calamari you have to do two ways, either really fast or slow cooked. If it's in between, it's going to be tough for me. So yeah, as I said, we're going to cut it in half. A lot of people also take the skin off. I'm not going to take that off. Η φλούδα είναι εντάξει από πάνω, Ναι, δεν πειράζει. So I used to be a fishmonger at Rockpool back in my chefing days. And our head chef told me about this, that it's actually got more flavor. So I left it on ever since then. It's not hurting anybody. It's really fresh calamari. So, it's quality. So yeah, πες μου, πόσο μεγάλα, έτσι? Τόσο, ναι. So yeah, we're going to cut them. Κόψα The tentacles. Not that big. Έτσι? Ναι. Yeah. It's all consistent. And now we've got our tube. So they're all cut like that. Same thing with the wings, with the skin, I'm happy to leave it on, but there is a stronger membrane in the middle. We just want to cut that off. It's like a tendon just on the inside where it connects to the tube. So then you're left with just the softer part. Same here again on the left wing. Clearly just cutting that membrane off. Same thing again. Roughly the same size. Now, the secret bit that often gets thrown away. This is what, when I was working as a fishmonger, my sensei Yoshi taught me this one. I still don't know what it's called. He just called it the nose. So I'm sticking with that. It's called the calamari nose. Anyway, so this is the part that connects from the mouth to the tube. Super tender. I'm just going to cut that in half. Often gets thrown away, like no one even knows it exists, and it's actually the sweetest and most tender. So there you have it. We've got all four parts. Look at the tentacles, the nose, the wings, and the tubes. All right, so now that we're done cutting the calamari, let's go see what Yiayya's up to. So, τι έχουμε κόψει? Έχουμε κόψει μάραθο, σκορδόφυλλο, σεύκουλο, καφκαλήθρα. Αυτά είναι. Και θα κόψουμε και αυτά εδώ. Ωραία. Δείξουμε πώς το έκανες. Πώς το έκανα. Τι έχουμε εδώ? Σκορδόφυλλα. Κόβουμε μικρά κομμάτια, όχι πολύ μικρά και όχι πολύ μεγάλα. Σκορδόφυλλα. Τι άλλο έχουμε? Καφκαλήθρα. Ναι, αυτό εδώ θα το καθαρίσουμε, θα βάλουμε το πιο τρυφερό που είναι έξω το ωραίο. Δεν τα βάζουμε όλα τα ξερά. Και τα λουλούδια, τι θα κάνουμε με τα λουλούδια? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Όχι, τώρα δεν θα τα βάλουμε τώρα. Okay. Μήπως στο τέλος να φαίνεται λίγο ωραία. Ναι. Άμα θέλουμε να βάλουμε αυτό το κοτσάνι, το καθαρίζουμε έτσι, να φύγουν όλα αυτά εδώ. Δεν το βάλεις αυτό μέσα. Θα το βάλω. Okay, so she's taking out the string. I never thought of doing this. Και μετά το κόβουμε μικρά κομματάκια. Γιατί δεν το βάλουμε αυτό, θα είναι λίγο σκληρό. Αυτό το βγάζουν, όπως και στο σέλινο. Αυτά πρέπει να το καθαρίσεις. So she does the same with celery. Το μάλλον το πάλι το πρέπει μονάχα αυτά, γιατί αυτά δεν μαγειρεύονται. Μόνο τα φύλλα. Μονάχα τα φύλλα. So we're just using the leaves, not using the stalks for the fennel herb. And the flowers will do something after. Μπορούμε να το τρώμε τα λουλούδια. Άμα δεν έχει νεστώσει. So you can eat the hartwort flowers as long as it's early in the season before they start to produce seeds. I think they're very pretty as well. And yeah, they smell amazing. Προσπαθήστε να πάρετε όλη η καφκαλήθρα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. I love this herb. It reminds me of this kitchen. Αυτή τη στιγμή νομίζω είμαι στην Ελλάδα. Πάνω στα βουνά και μαζεύω καφκαλήθρα. Ναι. It takes her back to the mountains in Crete. So εσύ θα το αφήνεις αυτό έτσι να πέσουν όλα τα... Yeah, so important with greens, whenever you wash greens in general, or any vegetable in general, do it like this, where you put it into a bowl, mix it, let it soak,
And in theory, what happens is all the dirt will fall to the bottom. You know, and then afterwards, you're not going to pour it out. You're going to lift out the greens. This is very simple stuff, but you know, it's important to know. You know, otherwise, if you pour it into your strainer or whatever, all the dirt will just go back on top. Greens are done. Calamari's done. Να μαγειρεύουμε? Ναι. Ναι, let's cook. Βάζουμε καθαρό λάδι ελληνικό. Να, πριν να το βάλω, τώρα θα πάρουμε το καλαμάρι πρώτα. Θέλει να είναι πολύ ζεστό ή... λίγο ζεστό, να μην κολλήσει. Λίγο ζεστό. Λίγο ζεστό. Θα τζιγουρίζουμε λίγο. Ναι, ναι. So we're just gonna saute off the calamari first. Not too hot, she says, just enough to start sizzling. Okay, τι έχουμε κάνει. Έχουμε τσιγαρίσει λίγο. Και πόση ώρα θέλει ακόμα? Λίγο θα το τσιγαρίσουμε ακόμα, μετά θα βάλουμε τα χόρτα. Θα ρίχνουμε τα χόρτα. Ναι. Βάλαμε και τα χόρτα. Γιατί το καλαμάρι δεν θέλει πολύ ψήσιμο. Ωραία. They're just going to get a bit of color. Then we're going to add in the greens. And obviously they're going to excrete their own waters as well. So that's going to become like the base for this stew. Θα βάλουμε και λίγο λεμονί μετά. Ναι. Okay. And a little bit of lemon to finish. Έτοιμη? Έτοιμη, ναι. Okay, να βάλουμε τα χόρτα. Okay. So μισό, Ναι, σιγά. Okay, so we're going to put half the greens. Just in like that. Okay, τώρα τα υπόλοιπα. Ναι, ρίξτε τα. Μυρίζει ωραία. Η καφκαλία, το μάραθο, το σκορδόφυλλο. It smells so nice, guys. Wow. All the kafkalithra. Όχι αυτό κομμάτι. And the last σκορδόφυλλο. Φέγγουλα. Πότε θα βάλουμε αλάτι πιπέρι? Τώρα βάλε λίγο πιπέρι. Λίγο πιπέρι. Ναι. In the ginger container. It's very Yiayia. Πιπέρι. Καταλαβαίνεις τι είπα? Ναι, το όλο Έλα, πόσο να βάλουμε? Το πόσο συνταγή? Φεύγει πιο εύκολα. Άμα σ' αρέσει το πολύ πιπέρι. Είναι τέτοια που κάνουμε. Θα το κάνω από πάνω. Αλλά μην το κάνεις αρμυρό. She doesn't want it too salty. Έλα, πες μου όταν να στάσω. Να το σκεπάσουμε. Να σκεπάσουμε? Ναι, στάσου ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να βγάλει το νερό του. Βάλτε, σκέπασε. So she's just lowered the heat, put the cap on. Like we were saying earlier, just gonna excrete all those juices from the greens and the calamari and just stew in its own juices basically. Wow. Τώρα το βλέπεις. Βάλαμε καθόλου νερό. Τώρα το σβήσουμε. Έτοιμο. Wow, so finished. Let's get this on a plate. Ευχαριστώ. Τώρα θα το δοκιμάσουμε. Μας κομμυρίζει. Wow, that's amazing. Δεν βάζω άλλο, Θέλω να δοκιμάσεις. Τώρα λίγο παραπάνω λεμόνι. Όποιος θέλει. Ομορφιά. Το lemon. Και τα λουλούδια πώς θα το φτιάζουμε τώρα? Βάλτε. Εσύ το ολόκληρο ή μικρά? Όχι, ολόκληρο βάλτε. Μπορεί λίγο έτσι. Και ένα-δύο ολόκληρο. Very nice. Wow, look at this. Ωραία, βγάλτε το αυτό. Calamari kafkalithra. Beautiful. Δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Very nice. There you have it. Yiayya's Cretan calamari from the choriol from the village with greens and herbs all from the garden. Delicious. Ευχαριστώ, Yiayia. Καλή όρεξη, χάρηκα που σου άρεσε. Γεια στα χέρια σας. Να είσαι καλά, καλή όρεξη. Come on, everybody try. Everybody come. There you have it.